റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. മാർത്താണ്ഡംപിള്ള സാർ ഇരിക്കണു. ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 2-3 ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് മെനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ലവ്ലി ടു സീ ഓൾ ഓഫ് യു. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദറ്റ് ഒരുപാട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുമാണ്, കുട്ടികളത് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സ്പീച്ച് എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു. ആൻഡ് മൈ അപ്പോളജീസ് ഫോർ ദാറ്റ്. Heartiest congratulations on the Platinum Jubilee celebrations of our alma mater, Trivandrum Medical College, Enda Medical College. A platinum is a special moment in the life of an institution, a milestone that happens once in a lifetime. And Gopal and I are proud and excited to be part of this historic and exciting celebrations. Obviously coinciding with the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and then more recently the Commonwealth Games, which took place in India, in UK, in Birmingham, and that India bagging a number of medals. So great time for celebrations for India, and in that the 3 medals from Kerala too in the bargain. First of all, please allow me to pay my humble pranams to my respected parents. Without them, I would not be standing here. I know I would not have reached anywhere, because there lay a tale between my parents, my respected father Krishnapalla Bhaskaran Nair and my mother J. Maheshwari. We lost, Raji, my little sister, and I lost a young brother, Rajan Chetan, whom at the age of 14 in 1971, a hugely talented boy he was. But my parents, their support, their love and warmth that they gave my sister and I, and their many relatives, that I really can't. I get very emotional. They embraced the world. Their resolve and vision in life could move any mountains. And they have been a beacon of strength and a pillar of hope for many. And we continue to seek their blessings in every step we take. This is a time of huge emotional turmoil, as 7th September marks the 2nd anniversary of the loss of our dear mother. Now, coming back to my alma mater, I realize the futility of compressing into a few sentences the seminal moments that marked my journey from an undergraduate to a graduate. It was a journey like no other, and I'm sure those of you have passed through these imposing portals of Trivandrum Medical College will share my sentiments. I recall my first few days as a medical student, trembling with excitement, poised on the cusp of a new life. An institution that I had so longed to be part of, a dream come true, the legendary Trivandrum Medical College. My heart fills with pride as I recall my years as a student, our teachers who guided and mentored us, and whose patient elucidation and knowledge could only be marveled at. Our alma mater provided a perfect meeting ground for curious minds. The learning we achieved from our alma mater really equipped us for many challenges that lay ahead, and never could a time have been more true than one that has gone by with the pandemic, with many leading the fight for survival from the front. And I now pay my homage to their selfless service and sacrifice, to each one of them whom we lost, or who they lost, their close relatives as well as family members, and of course many health problems that happened on. And when it comes to naming the people and institutions that have shaped my journey, the impactful influence of Trivandrum Medical College is one that I feel overwhelmingly proud to acknowledge and lay claim to. As the president of the Association of Trivandrum Medical Graduates in the United Kingdom, it's an honor and a challenge to measure up to the expectation of our community of doctors. Gopal, who is the secretary of the organization and our dear classmate of the 82 to 87 batch, our first entrance batch. I have some of my friends there, and thank you all for coming. He has been steadfast in his commitment and been the biggest blessing of the association. Thank you, Gopal. Each of the members of the ATMG Association say their felicitations to their alma mater, and that passion can never be quenched.
I won't go too much, but the values and objectives of the ATMG UK are we will stand together and support each other, work tirelessly to promote, maintain, and strengthen our fraternity. We will support our alumni association through partnership. We hope to help with education and research and maintain the highest standards of integrity. We also hope to help our international medical graduates. Many of them are coming. Young blood is pouring into, not that we want to take them away from here. We want to support them. They can come back or they can help our alma mater because we owe so much. On that note, let me welcome each of you to our 16th to the 18th September 2022, the annual event celebrations we are having at Birmingham in East Midlands in the Radisson Blu. My last paragraph to the organizers. My message to the alumni present on this occasion is that we will imbibe the lessons learned deeply and we will follow in the footsteps of our esteemed teachers and seniors who have distinguished themselves and earned the respect and admiration of their peers both in India and abroad. Never shall we lose sight of the empathy and compassion that should humanize the knowledge that we command us as we attend to the call of duty. I am most grateful to the organizers who have given me this opportunity. I now close with the conviction and certitude that my alma mater, Trivandrum Medical College, will scale even greater heights and through its students kindle the lamp of learning wherever they go as the alumni repay the debt of knowledge and wisdom so gained with success and with humility. Thank you very much, everyone. And once again, heartiest congratulations to Trivandrum Medical College, my alma mater. Thank you, Dr. Devika, for that felicitation. Now, AKMG President-elect, Dr. Sindhu Pillai, just 1 minute. Thank you, Dr. John Panicker. Can everybody hear me okay? Yes. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സിന്ധു പിള്ള. I graduated, I'm an alumni of TD Medical College, Alleppey. I'm not an alumni of Trivandrum. First of all, let me thank the Alumni Association and Dr. John Panicker for inviting me to be part of this wonderful event. I moved to US right after graduation, and I was not fortunate to work in Kerala. I moved back in 1991, and last 30 years I have been working there. I'm a practicing pediatrician, and it was I'm very, very grateful to my parents, and it was my dad's dream. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാക്കുന്നുള്ളത്. അച്ഛൻ he's no more, and I remember him right now. My mom is here with me. She's traveled with me from US over to here. And thank you again, once again, to the wonderful organizing team. I'm really speechless. വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. Last 3 days were so wonderful. The speeches were just out of the world. I was able to listen to a lot of eminent physicians, a lot of senior physicians, great talks. I was able to participate in cultural activities for the last 2 days, and I'm very, very grateful to all of you. Now, it's my pride and honor to be representing Alumni Association of Kerala Medical Graduates in US. And AKMG was actually built back in late 1970s and early 80s. It grew, and we just celebrated our 43rd annual convention, and the 45th convention, which is going to be in 2024, will be under my leadership, and that's going to be held in San Diego, California. And we always welcome, it's our pride, and very excited and very happy to have our own homeland
physicians are coming over there, and AKMG has very exciting programs and very supportive. For example, the last pandemic, AKMG worked hand in hand together with IMA, Trivandrum Medical College, and we millions of masks and oximeters, and we had a big project, and that is one of the biggest humanitarian effort that we have done. And it's a wonderful task we did, and very happy for the support for working together with us. We had the AKMG Helping Hands project, the flood project, and it's just a gratifying experience. And now I'm grateful that I can come back to the roots and give something back to the community. I'll be very happy to work together with our fellow physicians or Homeland for anything that we can do. And we always encourage the AKMG, the young physicians from Homeland, always, and we have a mentorship committee to help them to apply for the USMLE, to help them for the residency application. As a matter of fact, today, that will be tomorrow morning in US, today evening, Sunday morning in US, we have a residency guidance forum meeting is there, where we have advisors helping and giving all kind of guidance and training for the coming applicants in every way, starting from the USMLE exam, the matching program, and the residency. So it will be always a gratifying experience, or gratifying to see our own physicians, our own young physicians coming over, and for the last 2 years or so, a lot of young physicians have joined AKMG. So yes, we will work together, and we're looking forward to that. And we invite all of you to be part of AKMG activities. And I'm very excited about it. And thank you again, once again, for inviting me to be part of this event. And thank you so much. The next session is on medical ethics and medical legal issues. For that, we invite the chairpersons, Professor A. Marthanda Pillai and Professor K. Shashigala. Thank you. So my co-chair, Dr. Shashigala, our two eminent speakers, faculty, Dr. Jayakrishnan and the topic Okay. Yeah. So Dr. Mohan Nair and Dr. Jayakrishnan. So the topic is medical ethics and medical legal issues. As we are well aware, the medical ethics and medical legal issues have taken a central stage now as far as medical practice is concerned, because over the years, a sea change in the practice of medicine has taken place. If you go through our tradition, so medical practice or healing as an art, it was a free service that was given by the sages in olden days. So to that extent, the medical men were considered as God or demigods. But then things have evolved over the years, where now medicine or healing is a service, and that to a paid service, and for seeking health care you have to pay, even in the government sector. And also, technology has advanced to such an extent that people also know what treatment they are going to get and what is available in the world. And both combined together, the rights and privileges of the patient and relatives are definitely in the center stage, and whatever you do, you have to do it very carefully and highly ethically. Then, of course, the issues of corporatization of private hospitals, the new culture of managing private hospitals, and also the influx of pharmaceutical companies and other factors are putting strain on medical practitioners to balance between earning a living
and at the same time being adequately or highly ethical. So this is a challenge that the medical profession is facing, and to that extent, there are a lot of litigations, even violence against doctors, and ethical standards, again, are becoming issues. Medicine, as you know, is a science and an art. Whatever we learn in our medical college days is only science of medicine, and the emphasis given for the art of practice of medicine has been very negligible. In fact, when we did a survey among medical students, we could know that only less than 5 hours are spent on ethics in the whole curriculum, which definitely is not enough. And not only that, when the students were asked whether they know the IMC published document on ethics, at least 60% of the students said they don't know. They have heard of it, but they have not read it. So that is the basic knowledge about ethics among our graduates. So this again has to change, and the knowledge about ethics has to be really imparted even during the college days. And by increasing the hours to be spent, and also we talk about vertical and horizontal assimilation. So ethics need not be confined to the forensic medicine examinations. It has to be there at every stage, even in your clinical practice, and even when medicine is being taught to the students. So there is need for a lot of change in this area, and unless we change with the society, practice of medicine will become much more difficult. So to talk on these very relevant topics, we have two very learned experts. One is Dr. Jayakrishnan, who is a very busy, excellent neurosurgeon practicing in Peridhalmanna. He is a very active leader of Indian Medical Association, and he is also a member of the Kerala Medical Council. So he has a lot of practical experience on this issue because he is handling it on a day-to-day basis. Mohanan Nair is equally competent person, and he has been in the health service, has given leadership to the training programs for the health service doctors, and also he has a postgraduate qualification in medical ethics, and he's also a PhD. So he's a voracious leader and an orator, and I'm sure that the topic he can impress upon us excellently well. So I will invite Dr. Mohanan Nair to start off the discussion, particularly on ethics. Before that, I request my co-chair to give a few comments on this, and then Mohanan Nair can take over. Good afternoon to one and all. വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്സ് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഞാനൊരു അപരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഞാനല്ല ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഡോക്ടർ ശിവസുധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു അത്യാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചതും ഞാൻ വന്നതും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ പ്രൗഡാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു ഈ ഇവൻറ്റിൽ എനിക്കും പങ്കുകൊള്ളാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൽ. അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഐ എം എക്സ്ട്രീം എത്തിക്സിൻ്റെ ബാലപാഠമായ ചരക സംഹിത ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഈവൻ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓത്തിന് മുമ്പ് പോലും നമുക്ക് അറിയാം ചരക സംഹിത അതിനു മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നിയമങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ചരക സംഹിതയിലുള്ളതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ചരക സംഹിത നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ 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 ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷനിൽ ഹൗ വി ബിഹേവ് ടു അവർ ഫെലോ മെൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എത്തിക്സ്.
അത് പേഷ്യൻ്റ് കെയർ ആയാലും ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ തന്നെയാണ്. എത്തിക്സിൻ്റെ 50% വി ആർ ഗെയിനിങ് ഫ്രം അവർ ജെനറ്റിക്സ്. The remaining part we are acquiring from our observation and our experiences with our fellow men. With that introduction, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻ നായർ സാറ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. സാറ് നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എത്തിക്സിനെ, മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. താങ്ക് യു. Thank you, Marthandapalla sir and Shashikala madam. A very good afternoon to one and all. Actually, as Dr. Shashikala has told, I am also probably facing the threat of imminent hypoglycemia. It's a pre-lunch session. So I am straight away going to the subject. Actually, my sincere thanks are due to Dr. John Panikar sir, who is my mentor also, and also to the whole team of Dr. Vasudevan, Dr. Lakshmi, Dr. Kavita, who had been instrumental in organizing all these things. And also I feel sorry that my own classmate, Dr. Shiva Sudan, was to be the co-chair in this session. Unfortunately, he lost his mother. He was not able to make it here. And after this all 2.5 days of academic extravaganza, we are into the murky areas of ethics. And I feel that after the session by Justice Indu Malhotra, നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം we are going to listen to something of, say, primary school standards. So here, my mission today is to speak about ethics. After all, what is ethics? Ethics, is a generic term for various ways of understanding and examining moral life. So you have what's called morality, norms about right and wrong, about human conduct that are so widely shared that they form a stable consensus world over, irrespective of the region where you are staying, irrespective of the state where you are staying, what religion you belong to, what language you speak. There are a set of norms that are widely being shared by morally conscious people. That is called morality. And there is something called common morality. Common morality is actually the set of norms that all morally serious persons share. And it is this context you have to bear in mind that there is something called common, say, professional morality, which we are more interested of. So bioethics, I am not going to the details. Bioethics is a reasonably new area, probably hardly less than 100 years old. And bioethics, basically, we blame that bioethics is basically Western, but we have to go by that because we are practicing Western medicine. We actually claim of having a very strong legacy of ethics way from Charaka Samhita. But unfortunately, we don't have much of those things being put in records and to be followed. And we are actually notorious of making more and more laws, and actually we create laws not to go by but to disobey. So in that context, probably bioethics, which is probably a newer specialty in the Western world, is being followed by us because we are practicing what is called Western medicine. So let us look at this particular case scenario. On your way to the hospital, you find a person in an inebriated state wearing a white overcoat and causing public nuisance in the junction with a reasonably big crowd around him enjoying the fun. What will you do? A person wearing white overcoat in an inebriated state causing public confusion and public nuisance in medical college campus, definitely you will try to remove that person from the scene, because whether he is a doctor or a paramedic or not, you don't know. But a person wearing a white overcoat naturally has to be somebody in the campus, and you know that that person's actions are going to cause harm to the whole profession, the whole professionals here. That is why you remove that person from the scene. Because Medical Council Regulation Act, which actually is based on the basic ethical principles, it tells that you are to safeguard. Even if somebody else is doing something that is going to harm the profession, that person needs to be removed by you, because you are not directly a party, because that action is going to cause harm. So we move on to the 4 key basic ethical principles. First is autonomy, second is beneficence, third is non-maleficence, and fourth is justice. These 4 principles you are to keep in mind. And applying these principles, there are some applications like
You have heard a lot about informed consent this morning. And there is a lesser used term called informed refusal. There is informed consent as well as informed refusal. Then there is confidentiality and conflict of interest. Conflict of interest, confidentiality, informed refusal, and informed consent are actually applications of these 4 basic ethical principles. What is autonomy? Autonomy is actually you are respecting the decision-making capacity of a competent individual. All these terms are very important. You are respecting the decision-making capacity of a competent individual. This morning you have listened to Justice Sindhu Malhotra. She was speaking about competence. You can have competence for one thing, but you may not be competent for giving a consent. Say, for example, a person who is competent enough to choose his food may not be competent enough to do a bank transaction. So when you tell that there is competency, when you are taking a consent, that consent is not blanket consent. Consent depends on competence. Competence is differential. And if you have to, whenever you have taken a consent, you have to prove that that person was competent enough to give that consent. That is very important. And there is non-maleficence, do no harm. Basically, all these principles are embedded in our rural life, isn't it? Do no harm. That's all. Do no harm. The second principle that the Sahib speaks of, non-maleficence is do no harm. And beneficence, third principle, beneficence, providing benefits. Balancing risks, balancing benefits and costs. This morning again, Justice was speaking about balancing risks and benefits. How do you decide whether a particular procedure, a particular intervention needs to be done on a particular patient or not? You balance the risk and benefits. And comes justice. And this justice, mind you, is entirely different from the justice in law. This is not the justice in law. Here you speak of what is called resource allocation justice, or justice of the balancing benefits and risks. Whenever you are doing a drug trial, whenever you are trying to do a new intervention, you balance the risks and benefits and decide which is beneficial to the patient. And if you are sure that this is going to fetch more benefit than risk, then only the procedure is justified. So justice in ethics and justice in law, they are different. Justice of resource allocation I have mentioned, and right to services. Right to services, especially in the context of Consumer Protection Act and all, and balancing risks and benefits I have explained. Confidentiality, which is very important. One person discloses information to another, whether through words or by any other means, and the person to whom the information is disclosed pledges not to divert that information to a third party without confider's permission, is confidentiality. Even the other day, during presentations, I saw pictures of patients being projected without masking their identity, which is actually a violation of confidentiality. Confidential information, mind you, is private. Even though it is disclosed to you, it is fully private and voluntarily imparted in confidence and in trust to you, that it is going to be used only for the purpose of fetching benefit to them, treating them, and not to be misused. A doctor is approached by a friend to get some details of a patient whom he treated a fortnight back. The doctor confides to his friend that the patient was treated for sputum-positive tuberculosis. Later on, it was known that the arranged alliance of the patient's daughter was abandoned by the prospective in-laws. So, എന്തിനാണ് മറ്റേ ആൾ നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിച്ചത്? സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ അതൊരു ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ആയിരുന്നു, അമ്മ സ്പ്യൂട്ടം പോസിറ്റീവാണ്. പിന്നീട് അറിയുന്നു മോൾക്ക് വന്ന കല്യാണാലോചന മുടങ്ങി. So, your information that you have treated that patient, എത്ര അടുത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിലും it should not be disclosed. This is the take-home message. Conflict of interest is a very important concept in the current scenario. It arises when officials, in addition to their obligations to protect and promote their clients' interests, have a personal, often financial interest at odds with fidelity or loyalty to their clients. Because whenever, വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, conflict of interest arises when a secondary interest overtakes a primary interest. I am a treating physician. Whenever I am a treating physician, my primary interest has to be the wellness of the patient.
I am also a father, I am also a researcher, I am also a husband. So I have secondary interest like the secondary interest of a father, secondary interest of a husband, of a researcher. When one of these secondary interests overtakes the primary interest, you tell that conflict of interest is there. So a neurologist insists on getting CT and MRI scans done from a particular firm and tells the patient that none of the other firms in the area possess good quality machinery and they don't have qualified imagiologists. Is there conflict of interest? Probably he may be true, but what you find here is മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ if there are no qualified imagiologists, it's the responsibility of that person to intimate to the authorities, not to tell the patient. And if you feel that the machinery are substandard, then also he has the responsibility of informing it to the authority, not to tell. So you have to suspect, say, what is called conflict of interest. And we often tell that conflict of interest is usually addressed by, the disclosure. You have to tell what is involved there. So these are all some of the unethical acts, advertising, patent copy, under large interest, like, you can have a patent for a particular medicine or a formulation, but at a larger interest, like a public health crisis, you need to disclose that. Running an open shop, rebates and commission, secret remedies, human rights violation, and euthanasia. So private rights is where public harm begins, is the golden rule in public health and public health ethics. Private rights, your private rights as an individual, it ceases when public harm begins. I will come to that later. So, confidentiality and patient autonomy. Patient with HIV infection or sputum positive tuberculosis refuses to disclose that. Can you afford to do that? His private right as a patient ceases at the point where he has something which is going to be of public harm. So here is a point where probably we may violate what is called the principle of confidentiality. Informed consent and informed refusal. You may speak volumes about what is going to be done, and probably you may not tell what is going to happen if the particular intention is going to be refused by that patient. So, എനിക്കിത് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആളിനോട് is it necessary to tell more details about that? Legal responsibilities of attending physician. You have heard a lot from Justice this morning. Individual ethics versus or ethical living versus ethics of a profession. Professional morality. Professions have its own ethical standards. I can tell that I am not going to go by what the association tells or what the profession tells. You can do that, but you will be at the wrath of the larger association or the larger group of professionals to whom you belong. Moral living versus ethical guidelines. I can tell that I am doing a highly immoral living, but there are guidelines. To safeguard the value of the association, safeguard the value of the profession has come out with guidelines which are actually you are destined to go by. And this morning once again, she was speaking about the difference between guidelines and enactments or laws. People often confuse guidelines with laws. Ethical guidelines for medical practice in India versus other countries. Actually, part of ethical guidelines in India are enacted as law. And what this morning somebody asked about questions about ICMR guidelines. Even the ICMR guidelines, part of them are enacted as law in India, whereas in many other countries they remain as guidelines only. And guidelines formulated by profession. Now we come to the murky areas of ethics. The last part of the presentation is on murky areas of ethics. Actually, all the guidelines, now we have a very, very funny, peculiar situation where there is no medical council, but we have Medical Council Regulation Act still in vogue. So these guidelines were prescribed at a point in time where medical profession was fully a profession or a service. Does it continue like that? Now Consumer Protection Act defines patient as a client. So does all these principles of ethics say hold good for the current scenario where the patient from the point of receiving a service has moved to the part of a client? And now are we to follow the ethics of industry or are we to follow the ethics of a service? Because medical profession is an industry now. Newer forms of provider payment mechanisms, like none of us, majority of us don't walk into any hospital directly paying from our pocket now.
because many of us are covered by what is called insurances. And in insurance, we have newer entities like the third-party administrators, and disclose or not to disclose. You are going to treat a patient with, say, pneumonia, and you tell that patient has pre-existing diabetes, and the company will refuse the claim, telling that the pre-existing disease of diabetes was not disclosed to the company at the time of taking insurance policy. So whether to disclose it or not to disclose becomes a dilemma. And doctors as paid employee with only clinical rules, escalated costs, operation charges, choice of medicine devices. What's the role of doctors in many of the corporate hospitals? Practically the role is nil. But who is going to be blamed? The doctors are going to be blamed. And there are physician researchers now. Many medical companies come to junior doctors or the doctors in the periphery and distribute, say, leaflets telling that you have to give this medicine and record the blood pressure for a month and give it back. Incentive based, say, recruiting patients on incentive basis, which is against all the norms of all the guidelines on research. So this type of data collection. So we are in a murky world of ethics, and lot of debate, lot of deliberations, lot of brainstorming needs to be going into it. And we have the latest National Medical Commission draft guidelines, which are yet to come as law in the land. Probably, this morning, as the Justice Iddu Malhotra was telling, she was speaking, actually, കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്രയോ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാഡം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. We need to have a medical tribunal. Maybe these are all newer thoughts. So thank you for the patient listening. Thank you all. Thank you for a skilled and good presentation. Now, AK on medical legal aspect. First of all, I thank the organizers, the Alumni Association led by John Panikar sir and the team for organizing such a beautiful event and inviting me for the talk. And I salute my alma mater and my teachers, and I am also very happy that my teacher, my mentor, Dr. Marthandapilla sir, is chairing this session along with Madam. Now we go to the presentation as such, the medico-legal issues and ethics. Actually, for this session, the two of us were here, and we decided to divide our topics into two. Dr. Mohanan Nair will predominantly speak on ethics, and I will just speak about the medico-legal issues related to ethics. So I'm not going into the details of various definition of ethics and other details in my presentation. As such, ethics, its definitions, everything has been very well enumerated by Dr. Mohanan Nair. But still, I would just like to tell that ethics has various components overlapping with ethics. That is, we have to be, in our practice, we have to be legally correct, we have to be morally correct, and we have to be technically correct. So, ethics actually has an overlapping of all these things. Whether sometimes the ethical issues may have a legal, it should be legally correct, but something which may be legally correct may not be ethical also. So, such situations are there. And morality is also an important part of ethics, and technically, our competence and technical things are also a part of ethics. And the principles of ethics, ethics and medical etiquette and bioethics, everything has been enumerated by Dr. Mohanan Nair. And we come to the regulation. National Medical Commission is the authority which is regulating medical practice in India from now, which is controlling the recognition of medical qualification, supervision of undergraduate medical education and postgraduate education, recognition of foreign medical education, de-recognition, maintenance of national medical register, and ethical control of doctors is predominantly by the State Council, but it has got an appellate, it is an appellate authority, and we have now we are controlled by the Ethical Regulations 2002 by the Medical Council of India.
But we know that the draft GMP regulations 2022 is in place now, and it's not yet notified, but it will be notified soon. And the State Medical Council, now we know that in the Kerala state, we have a Kerala State Medical Council. Previously, it was Travancore Cochin Medical Council. And the maintenance of medical register in the state, disciplinary control of the medical practitioners in the state, and everything, the ethical control, everything is by the State Medical Council. And even the State Medical Council is authorized to give a professional death sentence, that is permanent removal of from the registers is authorized. And as per the new Kerala Medical Practitioners Act, the Kerala Medical State Council is also authorized to prosecute any person who is violating the provisions of the Act. These are some of the powers of the State Medical Council. And the applicability of ethics in our day-to-day practice ranges from the choice of antibiotics, the simple choice of antibiotics or antihypertensive, to very complex scenarios like clinical trials and genetic manipulation. For example, if you choose an antihypertensive in your day-to-day practice, whether the price is suiting the demands of the patient, whether it is appropriate, do you have the appropriate clinical skill to ascertain whether this antihypertensive is correct for the patient? Everything comes under some of the provisions of the ethics. And even in complex situations like clinical trials, genetic manipulations, etc., there are regulations, but ethics plays a major role. And we know that, as our chairperson has noted, rapid development of the medical field, newer methods, dependence on the technology, influence of market forces, etc., have given lot of gray areas regarding ethics. And we all know that actions in good faith always clear us of any negligence or unethical practice, but how to decide on actions of good faith is also a gray area. And we know that doctor-patient relationship, like the doctor's obligation to fidelity, respect for patient rights, respect for privacy and confidentiality, patient's autonomy, and all these things come under the ethics. And breach of duties leading to medical negligence or malpractice claims are often due to our lack of knowledge about the ethics and lack of ethics practice. And some of the general issues or dilemmas where we face in our day-to-day practice regarding ethical issues is one is the death and related issues. For example, the definition and diagnosis of death, what is the primary cause, what is the secondary cause, then how to deal with persistent vegetative state, how can we support life, who can give consent to withdraw the support of life. All these things are our day-to-day dilemmas. And we already know that according to Indian law, euthanasia is not recommended, and doctor-assisted suicide is also unlawful, but withdrawal of life support with the permission of the court is permitted. So this is a gray area. What is euthanasia? What is withdrawal of life support? And what is doctor-assisted suicide? These things have to be very well defined in our regulations. And legal and ethical issues in organ transplantation, especially deceased donor transplantation, which has become a huge controversy now. And due to the controversies, the deceased organ transplantation scenario itself has affected. And death certification and disposal of dead bodies, medical legal investigations of death, all leads to ethical dilemmas. And another area of ethical dilemma is the reproductive medicine and genetics. Now we have some regulations regarding the reproductive medicine, ethics, and surrogacy laws, etc. But still, management of infertility, artificial insemination, and surrogate motherhood, the control of fertility, sterilization, other forms of contraception, whether it can be mandated, how should it be promoted, all things are still controversial. The right of the fetus, legal and ethical issues in abortion, and question of maternal fetal conflict is an ethical issue still now.
how medical termination of pregnancy and termination of pregnancy can be advised, termination of pregnancy in cases of rape, termination of pregnancy in cases of minors. All these are becoming a lot of ethical issues. And prenatal screening and wrongful life, genetic counseling and eugenics, genetic therapy, cloning of human beings, all these reproductive medicine and genetics has become a gray area of ethics, which has now being increasingly used, and we have to have better regulations. And another area is biomedical human research and experimentation. As we have know that there are clinical trials, then there are a lot of things, not only drugs. When we think of clinical trials, we think of drug trials only, but there are a lot of biomedical equipments being used. There are a lot of other areas where there is some form of human experimentation. So actually we have some regulations regarding clinical trials. And now there is a new drugs, medical devices and cosmetic acts draft has been published, which incorporates some provisions of the clinical trials rules pronounced in 2017 also. So I think all the clinical trial which were only rules till now will be now made into an act according to the when the draft Drugs, Cosmetics and Medical Devices Act comes in place, and in that there are specific rules, bodies to approve for clinical trials, some description on areas of compensation, etc. are there, and how the ethics committee should form, institutional ethics committees, all other things are still there. But there are a lot of discrepancies between the developed and developing countries regarding the clinical trial and research field, and these are also leading to some of the ethical dilemmas. And there are, in psychiatry also, there are special issues because legal and ethical justification for detention and treatment without consent. There are a lot of gray areas there. Now also to treat a psychiatry patient as an IP, there should be special licenses. According to the Mental Health Act, there should be a mental health authority in place. But that mental health authority does not, at least in our state, is not equipped to inspect and license all the treating centers in Kerala. So there are a lot of ethical issues in psychiatry regarding detention, treatment in psychiatry, informed consent of patients suffering from mental illnesses, conflicts of interest between the patients, families and society. Because often these psychiatric illnesses will be, and doctors will be taken to court for many issues, family courts, family issues, many other issues related to their assets, sharing of their assets, etc. All these are usually problems. And mental disorders and crime. Often in crime also, in criminal procedures also, the mental disorders may be used as an excuse to escape from the criminal responsibilities in the crime. So these are specialists in psychiatry where we come across the issues related to ethics. And in pediatrics also, as when our learned judge Indu Malhotra was giving his presentation, the issues related to pediatrics, actually the child's sign is required for 12 to 18, which is not practiced in majority of our, we usually take signature of the persons who above 18, 12 to 18 is not taken. So how the consent, the validity of a consent of a minor, what is the consent of a minor, conflicts of interest between the parental rights, the right of the child and duty of the pediatrician. Now we have a child rights committee and there are certain rights by the child. For example, do the parents have the right to refuse vaccination to the children? Now for a treatment, even to give vaccination, we require a parental consent. But actually child is also the asset of the nation, and vaccination is a public health requirement, and do the parents have the right to refuse vaccination as child? These are some of the issues we have to deliberate and decide.
So there is some conflicts of interest between the parental rights and rights of the child. In such situations, we have to have specific rules regarding that. And even in child abuse, there are a lot of legal and ethical issues. Because if the parents deny treatment in certain instances, is it justifiable? So how we define child rights, how we define parental rights, that's also important regarding ethics. And even in abuse areas also, how much a parent or a custodian or a guardian can punish a child, what is the extent of punishment, and when it becomes abuse, all these things are gray areas. And then another issue is regarding the public health administration, how the healthcare delivery and resource allocation is related to ethics. There are dilemmas in deciding on distribution of scarce medical devices and rights of individual patients to healthcare services. For example, even in rare diseases, now it has become a big controversy because few people are demanding crores of rupees for treatment there of children, whether the society is able to afford, when the basic care cannot be provided to all the people. So in such situations, there are many ethical issues, dilemmas deciding on fair distribution of scarce medical resources, healthcare cost crisis, its political, social, economic implications, the criteria of rationing healthcare resources and sustainability of healthcare services, then healthcare ethical consideration of business aspects of healthcare, like economic constraints, models of remuneration, the professional freedom, all these things come under some of the professional ethic areas also. And responsibility of the individuals for their own health. Do we have the right to deny our own health? That is also another ethical question. So the responsibility of the individuals to own health, then global distributions of healthcare resources and gross unevenness. All these come under various areas. And quality assurance is very important in healthcare field, and it's also part of ethics, where continuity of care to the patients, appropriate communications, peer review of clinical audits, continuous medical educations, and always truth-telling, disclosure of medical errors, and incompetency of the colleagues should be appropriately mentioned in the appropriate forums, not to the public. And these are some of the issues we have. And I'm not going into very details. The duties of the medical practitioners, you may be knowing our duties of the medical practitioners and professional secrecy and privileged communication. Just I'm concentrating the duties you may be knowing, but how the communications is privileged. For example, notifying tuberculosis or HIV, etc. That is a privileged communication. And appropriate communication is also important. How we communicate a disease or a particular state or a state of death to the patient, that's also important. And duties of the practitioners to a state, like notification, notice to the police, notification of birth and deaths, issuing certificates and respond to emergency military services. All these are to the state. And towards one another is also very important, which is lacking very much now. Extent of same honor, respect and good behavior expected from them. Should not utter anything lower down to the name of the colleagues. Should not entice patients away from the colleagues. Free medical service to fellow colleagues. All this comes under ethics. So appropriate knowledge of the ethical and medical legal issues also are important in our day-to-day practice to avoid litigations and to avoid lot of other implications. Thank you very much for this talk. Thank you. Thank you. It has been an excellent presentation both by Mohan Nair and Jayakrishnan, and almost all areas of ethics covered, that too within the allotted time period. If there are any questions, maybe one or two questions can be entertained. Okay. So if there is no question, then we'll close the session with remarks by co-chair. Actually, the gray areas in medical ethics has to be addressed carefully and with caution, because those gray areas are very, very important. So, thank you very much, sir. The chairperson, please remain there. I request our principal, Dr. Kalakashwan, to present the certificate
to the chairpersons. See, our former Health Minister, Sri Adu Prakash, are presently Member of Parliament from Mattingal. Yeah, no. Sorry, to the faculty as well as the chairperson, the speakers as well. Yeah. അവിടെ അടൂർ പ്രകാശ് സാറ് നമുക്കിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മാറ്റിങ്ങൽ എം പിയും കൂടാണ്. ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ സാർ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ഇൻ ദ ടു മാർത്താണ്ഡപിള്ള സാർ, ദ ചെയർപേഴ്സൺ, ഡോക്ടർ ശശികലയ്ക്ക്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ we will have the immediately after the Adu Prakash സാറിൻ്റെ ആദരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ we will go into the oration of Dr. P. A. Thomas oration. I request Dr. Asha Thomas, our additional Chief Secretary for Health, and Dr. Usha Titus, former Health Secretary, to come to the stage. Rameshna sir also, please. And Dr. Kalash Kechwan. We will, to present our appreciation and gratitude to Adur Prakash sir. Yes, sir, please come. Chair. അത് കഴിഞ്ഞ് അടൂർ പ്രകാശ് സാർ നമ്മളെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് then we'll start with the sorry. അടൂർ പ്രകാശ് സാർ നമുക്കറിയാം, അധികം നാൾ ഇരിക്കാൻ ഇരുന്നില്ല ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററായിട്ട്. ദെൻ ഹി വാസ് എ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ, എ ബിഗർ മിനിസ്ട്രി ഹി വാസ് ദർ. ആൻഡ് ആക്ച്വലി മൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അടൂർ പ്രകാശ് സാർ ഈസ് ഫ്രം അടൂർ onwards, 40 years back. And we were all in the very close friends at that time. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ, മറ്റ് പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി, ഫോർമർ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഇന്ന് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശ്രീ ജോൺ പണിക്കർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ടതായി വന്നു. ഡൽഹിയിൽ പോയത് സത്യത്തിൽ ഒരു മാനുഷികമായ പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡിസേബിൾഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനോടൊപ്പം ഞാനും ഡൽഹിക്ക് പോയത്. ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇവിടെ ശ്രീ ജോൺ പണിക്കരോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രം, എന്നാൽ ഏതാണ്ട് 11 മാസക്കാലം മാത്രമാണ് ചുമതല നോക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്.
2011. അതിനുശേഷം റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു, റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പക്ഷേ ആ നാളുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിറവേറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഭ്യമായി. അതിന് സഹകരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതിലെപ്പോഴും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഷൊർണൂരിലേക്ക് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അന്നത്തെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാജീവ് സദാനന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഷൊർണൂരിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, അതായത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം. ഞാനവിടെ പോയി കണ്ടു, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐക്കോൺസ് എന്നാണ് പേര്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായി ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുരേഷ്, അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്, ഈ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ അവർക്ക് താമസ സൗകര്യമില്ല, അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രക്ഷകർത്താക്കളെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിയും. ആ രക്ഷകർത്താക്കളും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്, അത് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരണം. ഞാൻ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് ക്യാബിനറ്റ് കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഷൊർണൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനവിടെ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചതാണ്. ആ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി കൃത്യമായി ഉണ്ടാകണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സൂചിപ്പിച്ചു. ഏതായാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മാറുന്നു. ഞാൻ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിർബന്ധമായും ഏതെങ്കിലും അവസരം അവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകണം. അദ്ദേഹം അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നെയും വിളിച്ചു, എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയതാണ്, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളതിൽ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി മടങ്ങി വന്നു, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ക്യാബിനറ്റിൽ ആ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചില കാര്യങ്ങൾ മാനുഷികമായ പരിഗണന ഓരോ രംഗത്തും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം. ആ മാനുഷികമായ പരിഗണന നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ഏതാണെങ്കിലും ആ തൊഴിലിനോടൊരു നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും, സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോ രോഗികളും നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു മാനുഷികമായ പരിഗണന കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പല ഡിസ്കഷനും പലതും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷന് ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സമയത്ത് അന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരാളല്ല, അപ്പുറത്തിരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ്, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കൊരാഗ്രഹം എന്നെ ഡോക്ടറാക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ തലയിലെടുത്ത് മോശമായി പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതായി വന്നു. അതൊക്കെ ഓരോ അവസരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മാനുഷികമായ ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏതൊരാൾക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങളിവിടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവിടെ
ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് പങ്കിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ അറിവ് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം അതിൽ നിന്ന് കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഇവയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിന് ഇവിടെ ഈ 70 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന, പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇതിന് വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘമായി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. ഇന്ന് തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും വിജയാശംസകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. അടൂർ പ്രകാശ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നതിന്. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒറേഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. We are moving to the next session. ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ സണ്ണി ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റോളിൽ ദേ ഹാഡ് എ ലക്കി ഡ്രോ. അത് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോബബ്ലി ഈ ഒറേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ CME കഴിയുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ്, അതായത് ബിഫോർ ദ ജനറൽ ബോഡി വിൽ ഡു ദ അത് ആക്ച്വലി അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 30,000 രൂപയുടെ ഒരു ഡയമണ്ട് റിങ്ങാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. ആൻഡ് 5,000 കൂപ്പൺ, 5,000 റുപ്പീസിൻ്റെ കൂപ്പണാണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. അത് പ്രോബ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഒറേഷൻ, 2 ഒറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ലിവർ പാനലും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള GB തൊട്ടുമുള്ള സമയത്ത് വിൽ ഡു ദാറ്റ്. We have Professor P.A. Thomas oration. We are honoring to have with us today. They are here to witness the oration in the name of the beloved father, Professor P.A. Thomas. Dr. Asha Thomas IAS, Present Additional Chief Secretary of Health, and Dr. Usha Titus IAS, former Health Secretary. We have the chairs of this session are Professor K. Padma Kumar, former HRD Plastic Surgery, GMCT, and Senior Consultant, Anandaburi Hospitals, and Professor K. Ajay Kumar, JDME. Orator of this session is Professor K. Ramakrishnan Nair, former HRD Plastic Surgery, GMCT, and Senior Consultant in Plastic Surgery, Anandaburi Hospitals. We request the following dignitaries to be on the stage. Okay. Dr. Asha Thomas IAS, Dr. Usha Titus IAS, Professor K. Padma Kumar, Professor K. Ajay Kumar, and Professor K. Ramakrishnan Nair. The stage is yours, sir. Good afternoon and welcome to the first ever Professor P. Thomas oration. It's a befitting tribute to a pioneering plastic surgeon and a master teacher. Burns was a subject very close to his heart, and the orator was also very close to his heart. None other than Professor K. Ramakrishnan Nair. Dr. Ajay Kumar will introduce this orator. Good afternoon, everybody. രാമകൃഷ്ണൻ നായർ സാറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, ഹി ഈസ് എ റിനൗൺഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ബിലോങ്ങിങ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം. ഹി ഈസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ആസ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഇൻ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ. He was our former HOD of Plastic Surgery, Government Medical College, Trivandrum.
He was also Joint Director of Medical Education for a period. He is a member of Plastic Surgery, All India Plastic Surgery Association. He is a member of Burns Association, even member of the Surgeons Association and Hand Surgery Association. So many associations, he is an active member in many parts. He is doing plastic surgery for the last 45 years or more. And he had special training from UK for cosmetic surgery, burn surgery, and microsurgery. He is the man behind the developing the plastic surgery unit in Trivandrum to the present status. He is also an important and very confident surgeon in doing vascular surgery. As a junior, I have seen how he done this vascular surgery. It is because of him that the Trivandrum Medical Plastic Surgery Unit become the apex center for dealing with these vascular malformations. It is a special credit goes to Ramakrishnan Nair sir. He trained us and we passed this training to our junior students. So I welcome sir for delivering this oration speech. Thank you. We invite Professor K. Padmakumar sir to adorn the medallion on Dr. K. Ramakrishnan Nair sir. So before that, I request Dr. Asha and Usha to come to the stage. No, you, then please, Usha also come here. Okay. Baba. When the medallion is invested, I think the proud children of our beloved P.A. Thomas sir. Mask Usha. No. Oh, thank you. Professor Padmakumar, Professor Ajay Kumar, Dr. John Panikar, President, and Dr. Usha and Dr. Asha, members of the family of Professor P.A. Thomas. Thanks for the organizers for giving me this opportunity to give this prestigious oration in the name of my teacher, my mentor. He is a legendary figure in the field of plastic surgery. Professor P.A. Thomas joined the Trivandrum Medical College as an assistant professor in surgery in 1958, and he became the unit chief in 1962. And then he was sent by the government of Kerala to undergo higher training in UK, where he spent for 1 year in the best center in UK, East Grinstead, which is one of the mecca of plastic surgery. There he was trained under two eminent plastic surgeons, Sir Percy Jace and also John Corbett, who did the first toe-to-hand transfer at that time in East Grinstead. After an excellent training in UK, he joined back the surgery department and started the first plastic surgery unit in Trivandrum Medical College in 1970. And I was his first tutor and continued for about 20 years under him. He founded the Kerala Plastic Surgery Association. He was very active with the National Association of Plastic Surgery, and he became the first president from Kerala in the national level. He was a very good teacher, academician, and as an academician, he was astute academician, I should say, with great interest in research activities. His association activities, I already mentioned, became the national president. He founded the Kerala Plastic Surgery Association. Also, he was the president of the Kerala Surgeons Association, Association of Surgeons of India. He was a very pious and God-fearing person, and he was actively involved in the various activities of the church.
And also he was the president of the YMCA, national president of YMCA for a period, and also continued many philanthropic programs under the YMCA while he was as a president. So to summarize, I say that P. Thomas sir was a good plastic surgeon, a good teacher, academician, liked by his patients and students. And he was a very good human being and liked by all. So with this introduction, I'll start my presentation. I know burns is not a subject palatable to many, but why I chose this, there are two reasons. One, Professor P. sir had a lot of interest in burns and burns research. The second is, Dr. John Panikkar told me that this may be a good subject in this oration. And this various teaching activity, then as a president of the National Association, and the last picture, he had a very supportive family where Leela Madam and all his daughters supported him very well. And that's the reason why he has come up, because he has very good support at home. So I'll come to the subject. This burns problem, everybody knows. And I just look at the scenario 50 years back when I joined the plastic surgery department. അന്ന് നമ്മൾ ചെന്നാൽ 7ാം വാർഡിലും 8ാം വാർഡിലും നീള പേഷ്യൻസിനെ കിടത്തി ഒരു മസ്കിറ്റോനകത്താണ് അവർ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ, ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. വന്നുടൻ അതിനകത്ത് കെട്ടി. അന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് വെരി ബാഡ്, ഐ ഷുഡ് സേ, ആൻഡ് ദി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വാസ് വെരി ഹൈ. Even 15-20% burns used to die because there was no comprehensive treatment and no proper guidelines given. Now, I want to stress on the incidence of burns. There are 6 to 7 lakhs burns per year in India, and out of which 1.5 lakhs die, and millions live with morbidity and the social stigma. Now, recent trends have reduced the mortality and morbidity. Today I am just going through some of these areas. On the other side, there is a mortality pattern which we have seen about 30 years back when we did a study on mortality in Trivandrum Medical College. 100 postmortems were analyzed. This was something like that at that time. But now things have changed. We don't see this patient dying of shock, dying of sepsis alone. So ARDS, they all have changed. And what conditions have made it possible, that's what I am going to. And a word about epidemiological studies. The most important thing is when all the countries now, they do the epidemiological studies. In Trivandrum also, we had an epidemiological study under WHO. And in that, we have found that 70% of that accidents occur in the kitchen. And majority of victims are females and children. So this is a very important factor. The idea of doing the epidemiological study is that when we can analyze, when we are thinking of prevention and also altering the kitchen problems, we can think about it because these studies are helping us. Now, the improvement in morbidity and mortality came from this acute care, resuscitation, fluid management and inhalation. This is just a picture. On the left-hand side, you see the IV line. Now, the IV fluids, previously we were using colloids and crystalloids. But now the trend has changed. The Parkland formula, according to that, we give only crystalloids. And ringel lactate is a solution
which is given continuously. And the monitoring is important because we were doing the monitoring, still it is valid that the urine output. Every hour you see the urine output. If the output is less than 50 cc per hour, you increase the flow. If it is more than 50, you reduce. But we have got a lot of invasive techniques available, but I don't think this is a very simple technique, and the invasive techniques were not used. Then about the inhalation injuries, now previously we used to lose patients. Now because we have got facilities to attend to inhalation injury, intubation, ventilation, all these are possible. That's why we don't see many ARDS. Now the burn wound management. Again, think of what we were doing earlier. A patient comes with burn, you revive and give the adequate fluids and antibiotics, but wait for 3 to 4 weeks, then only we go in for grafting. But all these 4 weeks, there is every chance that they'll go into fluid loss, sepsis, and also burns, malnutrition, and burn cachexia. So now the trend has changed, which has saved many patients, is early excision and grafting. That is, if you got, once patient is stable, suppose you think that there is 50% burns, you excise on the third day at least 30% or 40% and graft it so that you are converting that 50% into 10% or 20%. So the chance of survival is really good, and post-operative complication is very good. Two types of excisions. One, you completely excise and then put the graft on the other side. You see the mesh graft. That is, when there is a shortage of skin, you can expand the mesh, expand the skin. I'll show the measure, and then up to 4 times the graft you can apply. And the other is called, it was since 64, it was being done 1964, that is called tangential excision, where you excise and no need for grafting, only the superficial area and it epithelialized. This is a measure. You can see the machine. Skin is brought like that. You can get a lot of expansion. On top, you see that it is something like a net. But you wait. After some time, it will be like a normal skin. So meshing helps us, and also final result may be satisfactory. Control of infection, now you have got all the facilities with antibiotics. But as I mentioned, most important thing is early excision coverage so that you can save a lot of patients. And also, to improve the thing, you have 2 things. Now we are all aware, and we can improve the immune system and improve the metabolic and nutritional requirements, which we have got a lot of facilities now available. Now the short problem of skin is there is a shortage of skin. So we have got a lot of skin substitutes. These are one is homograft from another person's body, then heterograft, that is from animal, and most commonly used animal graft is pig, because it has got some resemblance, that is what they say, between the human skin and pig skin. There is a lot of resemblance historically. Then chitosan taken from seaweed, but now the most commonly used is Integra. That is a bilayered matrix wound dressing. And then collagen is there. Previously we were using placenta, but with the advent of HIV problems, we couldn't use placenta. And the epidermal culture is the other thing. Before that, one thing I want to stress is, all these substitutes are not giving the wound healing. They are only temporary dressing. Till the whole thing epithelializes, only with some autograft. So these are all not replacement for skin. It's only a temporary cover. The epidermal culture, there are many labs coming up, but in India, I don't think there are many centers. And when the patient comes, you cut a piece of skin,
and then do the epidermal culture. In 3 weeks' time, you get about up to 200, 500, 1,000 times skin. So we should have an adequate lab and all the facilities, then this can replace many of the things. But only problem of the epidermal culture is that it produces very thin skin and it will produce repeated breakdown. Now stable skin is formed, but temporarily we can cover it, but we have to wait 2 or 3 weeks. We don't have many epidermal culture centers, I think in Kerala, but there are many centers in India where they are doing the epidermal culture. Now this is another new thing which has come. It is called the raised cell autologous cell harvesting system. Here what they do is take a piece of skin and immerse it into a solution of enzymes and also growth factors, and within half an hour you will get a good emulsion. You can sprinkle it on all the burned area and entire thing will heal, and donor site is minimal, just like something like our credit card. Only that size of skin can give a large area. So this has started coming up in Western countries. Here also I think it will replace the situation. It's not difficult also. Then of course we know gene therapy is a future. It is going to help and improve the epithelial and connective tissue healing. A word about skin banks. This is a newer advances. People have started, there are many areas in India. In Kerala also, I think they have started the skin bank on in Kottayam, and I think it should come up. So we can, these are the advertisements given for that. But only problem is again, the skin bank is not going to heal it, but it's only, it helps to give the temporary cover and save the patient. Then this is a newer thing which was tried, growth hormone. Recombinant human growth hormone at the dose of 4 international units, 1 injection intramuscular per day for 10 days from the first day of burn. And we have tried in many cases. This is just an example. Patient with that entire back growth hormone, it has completely healed. So this is a new thing which has come up, but it's mainly used in pediatric burns than adult burns. Now the last part of it is burn scarring and contracture. Now with these modern trends, we are able to prevent contractures and scarring. Now this is the pressure garment you are seeing on to whole body, face. So as soon as the wound has healed, we give the pressure garment that will reduce the scarring. Then other things which are available now is the scar we can give intralesional steroid and a silicone gel. But scarring, it's on the other side. You see, these are the scarring problems. A pressure garment earlier would have prevented this. Now coming to a word about surgical correction. Even with all these, many patients come with surgical correction. Just few examples. Contracture hand, release, skin grafting. Axilla, neck, we can do Z-plasty or excision and grafting. Now, these are the newer advances which has reduced the mortality and morbidity, but what I feel is the need of the hour is a full-fledged tertiary care burn center. We have got in the medical colleges 2 or 4 beds or 5 beds, but that is not adequate. Idea of this tertiary care center is because primary treatment can be given in these small areas. Then after everything is improved, they can be shifted to the tertiary care center. I think at least one center should be there in Kerala, which I hope it will come up. And I think that will help to perpetuate name of Professor P. Thomas also, probably if you get a burn center. Now, last slide, we have got the prevention of burns, very important. Professor P. Thomas sir used to tell that
the treatment of burns is very costly, lakhs and lakhs of rupees. But if you prevent it, not even single paisa is needed. So our aim should be to concentrate on health education. There are a lot of materials available, and we should prevent these burn incidents as far as possible by proper health education. Thank you. Thank you, sir, for the illuminating talk, and thank you for keeping to time. Because of oration, no questions, so we'll wind up the session. Thank you again, sir. Professor P. Thomas Oration Award has been conferred to Dr. K. Ramakrishnan Nair. We request the chairpersons, Dr. K. Padmakumar and Dr. K. Ajay Kumar, to present the scroll to Dr. K. Ramakrishnan Nair. We cordially invite Dr. Usha Titus, IAS, and Dr. Asha Thomas, IAS, to the dais. We request Dr. Asha Thomas, IAS, and Dr. Usha Titus, IAS, to hand over the certificate of appreciation to the chairpersons, Professor K. Padmakumar and Professor K. Ajay Kumar. The next session is Professor Rajma Rajan Oration. I invite the chairpersons, Professor K. Salil Kumar and Professor Venugopalam, to come on stage. And the Professor Rajma Rajan Oration Award has been conferred upon Dr. George Verghese. We request the chairpersons to honor the medallion on to Dr. George Verghese. I invite Dr. George Verghese. Before starting the oration, let me collar him this medal. Okay. Now, it is customary to tell about Dr. Rajma Rajan. See, first of all, I feel proud to be here on this, to chair this session, being an alumni of this college, 1970 batch, and retired as principal from the same alma mater. And thank you, the organizers of the Platinum Jubilee celebration, for giving the opportunity to chair this session, along with my own student and professor and head, now ENT department here. Now tell about few words about Professor Rajma Rajan. He did her MBBS in Lady Hardin Medical College, Lucknow, in 1955, and did house surgery and senior house surgery in CMC Vellore, and joined the medical college service after finishing her MS from King George Medical College, Lucknow. And she worked as faculty in the departments in the College of Medical College Service till 1983. And he was, then she moved to KMC Manipal and worked there for 10 years, from 83 to 93. And then she came back to Trivandrum and worked in SUT Pattam for about more than 14 years. And she is born to ENT surgeon, famous Dr. K.P. Raman Pillai, one of the earliest ENT surgeons of India, and Srimati Janaki Amma at Kollam in 1932. And to tell a few more words, she is having very quiet, very great principles in life, meticulous surgeon,
very sincere to her patients, and lovable to and dedicated teacher and loved by all students. And her husband, Dr. Rajan, is a gastroenterology surgeon. He was the pioneer to start up the Department of Surgical Gastroenterology in Trivandrum Medical College. And he also worked along with her in Manipal and followed her or accompanied her to work in Acute Pattam. And she is the second lady ENT surgeon in Kerala. First is Dr. Sita Henry of Northern Kerala, worked in Calicut side, and blessed with 2 children. The first one, Ramesh Rajan, he chose his father's speciality and working as head of the department in Surgical Gastroenterology Medical College, Thiruvananthapuram. And second son, Ranjit, he chose his mother's choice, ENT, and he is an faculty of Amala Medical College. And now he took leave and working abroad. So, to last, I want to announce that I am working in the SUT Medical College, and the medical college has donated 1 lakh for this alumni by my pressure and my pressure from John Panikar. Because my classmate, he has been pressuring, I pressurized the management to give at least 1 lakh. Initially was 2 lakhs, they said. But I feel happy about that. I could do at least from the college I am working. Now over to Dr. Venugopal to notes about Dr. Thanks to the organizers for giving me the opportunity to chair this section along with my mentor, Professor Salkumar sir. As we know, allergic rhinitis is now a common problem, especially in post-COVID era. Today, Dr. George Varghese, an alumni of our institution, is delivering talk on immunology of allergic rhinitis. He did his post-graduation from Mysore University in 1990. He started his career in 1991 as teacher in Kasturba Medical College, Manipal. Subsequently, he became the Unit 3 Chief Head. He was selected Ranbaxy Award, National Award of Indian Rhinology Society in 1995. He has keen interest in rhinology, especially in endoscopic surgeries. He has a number of Indian and international publications, including a book on publication on functional endoscopic rhinoplasty. He was president of AOI Kochi during 2008 to 2009, and the president of AOI Kerala 2018-19. Presently, he is having private clinic in Kochi, GV ENT clinic, and also he is working in Vijayalakshmi Medical Center and City Hospital. With this introduction, I invite Dr. George Thomas to deliver his talk on immunology of allergic rhinitis. Thank you. Thank you. Even after more than 40 years, when I stand here in this hall, I am a bit tense and worried and a little nervous too. This is because this was where we used to take our exams. Those days, it was not closed, it was open. Respected chairpersons, Salkumar sir, Professor Venugopal, my seniors, my classmates, my juniors, my teachers, I take this as a great honor and privilege to be standing here in this institution where I started my medical career. I learned the basics. I took the baby steps in the medical profession. And all this was made possible by our own dear Panikar sir and my classmate, Dr. Venugopal. Vasu. Today I have been given a topic on a person whom I always used to adore, Professor Rajan. When I joined Manipal as a teacher, I learned the basic steps of ENT surgery from her. It was not just surgery, how to deal with a patient, how to be compassionate, and how to be a good doctor.
we have here Dr. Ramesh, who is her younger son. Dr. Ranjit could not come. He was my colleague in Manipal. This was a picture when I joined. You can see Madam sitting, and it was in one of the conferences. This is taken in 1991. She was such a gentle soul, a very dignified lady. I still remember once she had an issue with the postgraduates. She got so annoyed with them. And instead of, as we expect, asking these PGs to get out, she said, I think I'm going out of the room. That's how she used to deal, behave, and how dignified she was. As a surgeon, she is the one who introduced one of the pioneer endoscopic surgeons in the country. She went to Graz, where the endoscopic surgery originated in 1988, and came back and started doing endoscopic sinus surgery. And Manipal was one of the institutions which started endoscopic sinus surgery first in the country. She has the largest series of gastric pull-up cases in India those days. So I'm honored to be speaking on an oration in her name. I've been given a topic which is not very easy to understand. It's all immunology. And I'm sure that you must have heard lots about immunology during the first day. I couldn't make it that day. So I will just rush through what is basically needed to know in allergic rhinitis. All these terminologies which we hear about, I'm not repeating. I was thinking I will introduce each topic, but then it's the fag end of the day, and I don't want to prolong my speech. And you must have heard about this during the virology sessions. I will use this word interleukin, immunoglobulin E, cytokines, helper T cell, mast cell. These are all different cells and molecules which are involved with the evolvement or advancement of allergic rhinitis. So talking about allergic rhinitis, it's a heterogeneous disease. And the symptoms of allergic rhinitis is sneezing, itching, nasal congestion, rhinorrhea. All these are the common and the most commonly found problems we find in a general practice, not only in ENT practice, but also in a general practice. It's very common. It can be either seasonal or perennial. Seasonal is when at a particular season the patient gets allergy. For example, pollen. We don't have pollen problem, but in Bangalore or in the Western countries, they have pollen. So they have this allergy only during that season. But these patients are fine. You can manage them easily. But then there are some people who have perennial round the year, and they don't know what is causing allergic to them. And that's the situation when the patient is in real trouble, and it's a problem for the surgeon or treating doctor as well. So allergic rhinitis and its impact on asthma is short-formed as ARIA classification. It can be divided into intermittent, persistent, mild, and moderately severe. There's something called the unified airway. Unified airway means the same epithelium which lines the nasal mucosa is going up to your lungs and the bronchioles. So the same problem which causes allergic rhinitis will cause problems in the lungs as well. And that's why it's called unified airway. So unless you treat both together, the patients will not get complete cure. And if you treat one, the symptoms of the other disease also comes down. So you have to tackle the allergic rhinitis as well as asthma together. So there's something called allergic match. So even if the child, when a human being is born, even if he's going to be an allergic patient, as soon as the child is born, the other symptoms, the nasal symptoms may not be manifested. They usually come with itching.
And once they start growing, slowly the symptoms starts coming in. And in most of the cases, allergic rhinitis starts first, followed by asthma. And in rare instances, it can be other way also. The asthma comes first, and allergic rhinitis comes later. So the common causes of allergy, we have pollen, animal dander, and dust mite is something which we have to be always tell these patients, because dust mite is a small mite which leaves on the denuded skin from your body. So that leaves the bed sheets where you sleep. And that's the reason why in these patients you have to periodically change your bed sheets. And that's something which we always overlook. We always think about dust and other things. So these are all tips you have to keep in mind when you treat or advise these patients. What we have to understand is that the nature has given small micro hairs called vibrissae inside your nasal cavity. So normally the dust particles which we find outside, the street dust, doesn't cause much of allergy. Because most of these allergens, the thing which cause allergy are called allergens. Allergens are filtered by these vibrissae. But the house dust is the one which really troubles the patient. The high prevalence of T helper cell 1 and 2 happens due to the cytokine imbalance, due to the shift from the Th1 helper cell to the Th2 helper cell. T2 cells are those cells that mediate allergic diseases, whereas the Th1 are the cells that gives protective immunity from infections. When more of the Th2 cells are produced, then he is more and more sensitized. When you are exposed to allergens, the extracellular pathogens, the interleukin-4 mediates the promotion of Th2. Once the body gets in contact with an allergen, like the pollen, then the body gets sensitized. That's called sensitization to that particular allergen. It stimulates the antibodies, which binds to the mast cell, and in the event, the next exposure of the same allergen, when the same allergen gets into the body of the patient, it gets bound to the antibody, which is already bound to the mast cells. This will cause degranulation of the mast cell, and the allergic reaction ensues. And that's how the allergy evolves. The allergy starts in the patient. Clinical features, this is called allergic salute. They have this, keep on rubbing on the nose. Allergic salute. Then we have all the symptoms of the discoloration below the eye, then this markings on the nose because of frequent rubbing on the nose, etc. The skin may be hypersensitive. There will be congestion of the eye. All these are symptoms. So we do treat these patients with antihistamines, nasal sprays, etc. But the most definitive treatment for allergy is immunotherapy. So you have to enhance the immunity of the patient to that particular allergen which is causing allergy. And what we do is we inject purified allergen, the common allergens we find in the environment, and do something called skin prick test. So when there is a reaction, like a wheal or a flare, which usually happens in 10 to 20 minutes, then it means it's positive. Like if you inject the extract of house dust allergy, if the patient develops wheal after some time, that means this particular person is allergic to that particular allergen, which is a dust. So what we do is we most often find that these patients have multiple allergies. Allergies to multiple allergens like dust and pollen together. So what we do is we inject
we slowly keep on increasing the dose. So what we do first is we inject saline as well as the purified extract of the allergen and wait. The saline doesn't produce any reaction naturally, but then you compare that with the allergen, and if that produces wheal and flare, that means this patient is allergic to the allergen. Then you slowly increase the strength of this purified extract and keep on increasing. And then slowly, but steadily, the patient slowly starts getting immunized to this particular allergen. It's just like we give vaccines. So slowly these patients come out with a symptom-free time. So, but remember, it takes at least 2 to 3 years for the patient to get fully immunized. But another thing is, you cannot give a 100% guarantee that it is going to work on this patient. Tell them that it's around 65 to 70%. And this is the only definitive treatment for allergy. So you have to remember that this is not a surgical disease, it's a medical disease. So we, as surgeons, we do surgery just to alleviate or decrease the symptoms on these patients. So let's see what are the allergic surgical management of the symptoms. So when do you do allergy? See, as I said, it's a medical disease. So if you do surgery, it's not going to cure the problem. It is when these patients come with symptoms. Long-standing allergy can produce a lot of problems because of the edema, the swelling inside the nose. They can have drainage issues producing sinusitis. They can develop into polyps, allergic polyps, which gets filled up in the nasal cavity and they cannot breathe. So what happens? Your medicines, the nasal sprays, nasal solutions don't reach the site. So what you have to do is mechanically open up all the sinuses. And that's where the surgery comes for. It's not for the cure. It's to decrease the symptoms and help these patients to get better quality of life. And remember, the only treatment for allergy, allergy can cause not only polyps, another very common problem is fungal sinusitis. So the only definitive treatment for fungal sinusitis is steroid. And oral steroids will act very well, but that's got a lot of, oral or injectable steroids have a lot of side effects. So what we do is, we have to give topically steroid solution which doesn't have any absorption into the blood. So that is when you do a surgery. So this is Professor Stamberger, who is the one who introduced endoscopic sinus surgery in the 80s. And that's where Dr. Rajma had gone and learned in 1988. And she came back and introduced, and I was fortunate to be invited there as a faculty in 2006. He has been to Cochin twice, is no more. And he's the one who found out the surgery called endoscopic sinus surgery. And it's just a 1-minute video just to show you. I know you will not understand this. My ENT colleagues are here, so only they may understand what the surgery is going on. So what we basically do here is that we open up all the sinuses. They are not just the frontal and maxillary, but there are sinuses behind that. We have sinus up to the sphenoid sinus, which is way back behind your eye, with very crucial relationships laterally, the carotid artery, the optic nerve, the globe, and above, of course, above is the brain. And there was a famous surgeon who said 100 years back, Moser, he said the best way to kill a patient is to do an ethmoidectomy or a sinus surgery. Because those days there was no endoscope. They used to go straight, hit the carotid, patient will die on the table. So this surgery, the endoscopic functional endoscopic surgery has revolutionized the management of sinus diseases and beyond. Beyond means into the brain, into the orbit. So we do pituitaries, the CSF leaks, everything, skull-based surgeries and the endoscopes. So that's the latest in endoscopic sinus surgery. And the only problem, as I said before, is the recurrence. And there's a person called Professor Draff who introduced advanced techniques in endoscopic sinus surgery called Draff 3 technique. And this was Professor Draff you just saw now. And what he found out that you can get better results if when you drill out the bone around your frontal sinus, because that's where you have the residual disease which can be the reason for your failure in surgery. So this is just an animated video just to show what we do in endoscopic surgery as well as Draft 3 procedures. So what we do is we go up
you remove all the disease. So this is the skull base, brain here, the fungal sinus, the orbit. So we go with the endoscopes, we go with the debrider and the burrs and remove all the disease and expose all the sinuses into the nasal cavity so that nothing is left unturned. So that's, I'm going fast. So this is what draft 3 is. It's from one of my live surgical workshops. You make a small window in the septum of the nose, and then you drill and join toward the right and left frontal sinuses, and you get a completely opened up sinus cavity. A single big cavity is obtained. And this is a very risky surgery because we have the brain just behind. So for that, we identify the first olfactory fiber, and that's your posterior limit. So I started doing this in 2012, and we were one of the pioneers in doing here in Kerala. So that's one surgery which we combine with functional endoscopic sinus surgery, and which gives excellent results. And that doesn't stop. As I mentioned, it's a medical disease. That this is the first olfactory fiber, and that's the cavity. And you have to ask these patients to lie down like this, either in Mecca position here above, or here. It's called McGinn position. The Budecquid respules, what I use for nebulization, is used, and ask these patients to lie down for at least 10 minutes. So what happens is all this steroid solution reaches, it's mixed with saline, of course, it reaches all the sinus cavities, and then even if the patient has allergy, the polyps or the nasal, the problems which cause nasal obstruction doesn't come back. So this is something new in endoscopic sinus surgery. I would like to thank each one of you to have listened to me in spite of being so late in the afternoon. Thank you. We request chairpersons to hand over the scroll to Dr. George Varghese. Please stay back, George Varghese. Actually, today we have given some awards, distinguished alumni awards, and he was one of the distinguished alumnus honored today. And he is one of the best endoscopic sinus surgeon, and he is an international faculty for a lot of international conferences, along with the draft and all. And he, as he mentioned, this is a very peculiar, very complicated surgery, draft 3, and he is the first surgeon to do it in Kerala. So I would request Srimati teacher, our former health minister, to come and present this. Yeah, please, Ashim, please. No, this is Usha, please, Dr. Usha, please, and present this distinguished alumnus award. I think the board. You are getting it from the best health minister of Kerala. And നമ്മുടെ ശ്രീമതി ടീച്ചറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ I request Dr. Binoy to come and say. Sorry. Chairpersons കൊടുക്കണം. Please. Present the memento to them. Certificate. Yeah, you stay with them. Stay there. Madam. To Dr. Salil Kumar. He was a former principal and head of Department of END. Dr. Venugopal, the present Department of END in Trivandrum Medical College. Yeah. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആശ തോമസ് മാഡം, മുൻ സെക്രട്ടറി ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡം, പ്രിയങ്കരിയായ ശ്രീമതി ടീച്ചർ, ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ശ്രീമതി ടീച്ചർ. ടീച്ചറിന് എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നാളെ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് പോലും
ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും എല്ലാവർക്കും. പക്ഷേ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, ബിനോയ് ഞാൻ വരട്ടെ? വരണം ടീച്ചർ, ഇവിടെ മാഡം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതല്ല, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്കും സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കും ഇത്രയും വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇതെനിക്ക് ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെയും പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ടീച്ചറിന് എനിക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2, മെഡിക്കൽ സമൂഹം ടീച്ചറിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഓരോ സർക്കാരുകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും എടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ സമൂഹം, മെഡിക്കൽ ടീച്ചറിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകിയ മന്ത്രിയാണ് PK ശ്രീധരൻ ടീച്ചർ. ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയോടുകൂടി ടീച്ചറിനെ സ്മരിക്കും. ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും ടീച്ചറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താവശ്യം നമുക്കറിയാം. കാരണം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ട് നോക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. KGMCT സമരം ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കും, ടീച്ചർ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ടീച്ചർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ബിനോയ് നീ പറ, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, ടീച്ചർ അപ്പം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് ടീച്ചർ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ നൈർമല്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ടീച്ചർ, താങ്ക് യു. അലുമിനിയുടെ ആദരവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സാർ I request our principal, our additional chief secretary Asha Thomas, and Dr. Usha. No. You should come, please. You are all the alumni. Yeah. Other. And all the I request all the office bearers of the Sridh, please come. Sridh, please come, please. All the office bearers of alumni. Yeah, we all has to. I requested Dr. Ajay Kumar, our joint DME also, please come. ഒരു ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പാനൽ, അത് മാഡം കേട്ടോ നല്ലതാണ്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് സംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവിചാരിതമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു യോഗം ഇന്ന് ചേരുകയായിരുന്നു. സുപ്രധാനമായ ചില തീരുമാനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റാത്തതെന്ന കാര്യം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പല അക്കാദമിക് തലത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനിടയിൽ ടീച്ചർ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമാണെന്ന് ബിനോയ് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഊണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു. പക്ഷേ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ സഹോദരി, ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എന്നോടൊന്നിച്ച് ഒരു 3 വർഷക്കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3-3.5 വർഷക്കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉഷ ടൈറ്റസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഉഷയുടെ അനിയത്തി ആശയുണ്ട്, ആശാ തോമസ് ഉണ്ട്. 2 പേരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിനി ഒട്ടും താമസിക്കുന്നില്ല, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും. ഞാൻ അവരുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓടിയെത്തിയത്. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷവും ഒപ്പം അഭിമാനമുണ്ട്. ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായ മെഡിക്കൽ കോളേജും ഇന്ന് വളരെ ഏറെ ചികിത്സാ രംഗത്ത്
വളരെ ഔന്നത്യം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സാ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നുള്ള നിലയിലും ഒപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള നിലയിലും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇത് തന്നെയാണ്, മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ DMLT BSc MLT കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം MSc കോഴ്സ് PG കോഴ്സ് ഇവിടെ തുടങ്ങാനൊന്ന് സാധിച്ചു. ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് ഇന്നലെയായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ പലതും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ PG കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പാരാമെഡിക്കൽ, പ്രത്യേകിച്ച് MSc MLT തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല, കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ കാരണം? ഒരുപാട് പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ഷാമം നല്ലപോലെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാദമിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനമോ ഒരു അഹങ്കാരമോ ആണ്. ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 70 വർഷക്കാലമായി ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ, അത് ഡിഗ്രിക്കാവാം, PGക്കാവാം, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിക്കാവാം, ഇതിനൊക്കെ പഠിച്ചവർ ഒന്നിച്ചു വന്ന് 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കൺവെൻഷൻ, മെഡിക്കൽ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ ഉൾപ്പെടെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ 2006 ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഹാള് വളരെ ദ്രവീകരിച്ച് തൂണും അതുപോലെ ജനലും എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പണമൊന്നുമില്ല അന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷനും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അലുമിനി അസോസിയേഷന് ചെയ്തുകൂടാ, അതിനെന്താണ് തടസ്സം, ഇതിന് മുൻപും അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കൊടുത്തു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമിനാറോ അക്കാദമിക തലത്തിലോ മറ്റു തരത്തിലോ ഒരു സെമിനാർ നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു ഹാള്, ഒരു 19 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഹാൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ പോരാ, ആധുനിക കാലത്ത് ആധുനിക സംവിധാനത്തോടുകൂടി ആധുനിക രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറണം. അങ്ങനെ അലൂമിനി അസോസിയേഷനാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഹാളിൻ്റെ നിർമ്മാണം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പിന്നീട് അത് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ അന്ന് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞാനന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു, എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പം എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 3-4 കൊല്ലം 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഏതൊരു കെട്ടിടവും നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയെങ്കിലേ പറ്റൂ. എന്തായാലും എനിക്കിവിടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ഫാക്കൽറ്റീസിന് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടാക്കിയ, ഞാനും വിഷയം കൂടിയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിഷമമുണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യം പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നിർത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവായിരുന്നു. പക്ഷേ 90% ഡോക്ടർമാരും അത് വളരെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ മാത്രം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും പിന്നീട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന്. 25,000 ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്ന് 25,000-ന് താഴെയായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഷെയിമായി പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയേറെ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മേഖല ഏതാണുള്ളത്? ഡിഗ്രിക്ക് തന്നെ 6 വർഷം, +2 കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഇപ്പോഴത്തെ +2 കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും 3 വർഷം PG, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 12 ഇയേഴ്സാണ് ആവുന്നത്. 25 വയസ്സ് വരെ ഒരേ പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. എന്തായാലും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും ഒരു അല്പം അഭിമാനവും ആശ്വാസവും, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ശമ്പളമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരോടും നെഞ്ചു വിരിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശമ്പളത്തെ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. മാത്രമല്ല ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത്, നോൺ ക്ലിനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നെല്ലാമുള്ള ചില ആലോചനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അനസ്തീഷ്യോളജി പഠിച്ചവർക്ക് എന്താ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി പോകണം. പക്ഷേ എന്തായാലും അതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അക്കാദമിക തലത്തിൽ കുറേയേറെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചെറിയ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ അന്ന് നിലവിലുള്ള 5 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനത്തോടുകൂടി കൊണ്ടുവരിക എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും ആലപ്പുഴയിലും അതുപോലെ കോട്ടയത്തും ഇവിടെയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ്, ഹോസ്റ്റൽ മെയിൻ്റനൻസ്, പുതിയ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കോളേജ് അന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് കുറേ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമമുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ പരിശ്രമം ഞാനും ഉഷയും കൂടി നടത്തിയത് നിരന്തരമായി പോയിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പിന്നെ മൂക്കിന് താഴെയാണല്ലോ. ആലപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങൾ പോയി പഴയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയെ ടൗണിൽ വണ്ടാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറയാം. കാരണം ആർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ടൗണിൽ നിന്നുള്ള കോളേജിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ. കെട്ടിടക്കായി സംവിധാനമായി, പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനുവരി 1 മറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ജനുവരി 1 എന്ന് പറയുന്ന തീയതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. അവസാനം ഞങ്ങൾ തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു മാറ്റുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, രോഗികളെയൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി വലിയൊരു പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും നമ്മൾ PG കോഴ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ. തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അന്ന് 25 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്നത്. കേവലം 2 PG കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെ കോട്ടയത്ത് അവിടെയൊക്കെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ നമ്പർ അതിലെല്ലാം ഉഷ വളരെ സ്പീഡി ആയിട്ടാണ്. ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ഫയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കോഴ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, കെട്ടിടത്തിന് പണം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും, പണം അനുവദിച്ച് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും വളരെ വേഗതയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ OPD ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു 10 മണി 11 മണിക്ക് ഞാനും ഉഷയും കൂടി വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നിസാറുദ്ദീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. നിസാർ അപ്പോഴേ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇത്രാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിസാറും കൂട്ടരുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അന്ന് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു തലേന്നും കൂടിയാണോ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കേക്കും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അവിടെ നിർമ്മാണം നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ 12 സൂപ്പർ എയിംസ് ലൈക്ക് PMSSYയുടെ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തേത്. ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. HLL ആണ് എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ആയിരുന്നു. PWDയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറ്റി ചില പ്രത്യേക സംവിധാനത്ത് HLL വലിയൊരു നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു സംവിധാനമാണ്. അതിന് തന്നെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ എനിക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ശേഷമുള്ള എല്ലാവരും DHSൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതറിയില്ല, 15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞല്ലോ. DHSൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നേഴ്സ് മുതൽ എല്ലാ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ മേധാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വലിയ പ്രതിരോധം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടവർ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ട് അവരാണ് അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരി, അവരുടെ കീഴിലായിരിക്കണം, അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കണം. ഇപ്പുറത്ത് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഓരോ ആശുപത്രിയിലും അത് DHSൻ്റെ കീഴിൽ. അങ്ങനെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രതിരോധമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സുമാരുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ എൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ കൂസിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ PHCയിലേക്ക് പോകും. അവരുടെ എല്ലാ അനുഭവവും അവിടുത്തെ ചോർന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതുതായി A to Z പഠിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോഴതല്ല. ഡോക്ടർമാരെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെയുള്ള നേഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാരെ പോലെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് നേഴ്സസാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. 10-12 വർഷമായി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഒരൊറ്റ നേഴ്സിനെയും ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഡെപ്യൂട്ടേഷനും അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ, ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി ഞാനും എല്ലാം ഉള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ വെയർഹൗസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. OPDയുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് 3 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൈടെക് വെയർഹൗസ് ആയിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കം ആദ്യം ഇതാവുന്നത് എക്സ്പയറി ആവുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു.
പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം അതിലേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ കാരുണ്യ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിലക്ക് കിട്ടുകയാണ്. എനിക്കത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു വിഷമമുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്ഥാപനം പിന്നീടത് കാരുണ്യ ഫാർമസിയാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഇപ്പോഴവിടെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കച്ചവടമാണ്. കച്ചവടത്തിനല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണത്. പക്ഷേ പിന്നീടത് കച്ചവട സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനെ പറ്റി മരുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മന്ത്രി വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ തടസ്സം എന്നുള്ളതെല്ലാം മന്ത്രി തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും ഉഷയും എല്ലാം കൂടി, വിശ്വാസമെത്തെല്ലാം കൂടി എവിടെയെല്ലാം പോയി, ഏതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി, അവിടെയെല്ലാം പോയി പഠിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചത്. അതുപോലെ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് RCC, ശ്രീചിത്ര ഉൾപ്പെടെ, ഉഷയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന് വിദേശത്ത് നിന്ന് ചാരിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണം വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ഉഷയാണ്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ. അതിപ്പോൾ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഏത് ചികിത്സയായാലും സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ, ശ്രീചിത്രയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ആശാ കിഷോർ, ഞാൻ MB ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ 2018 വന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു 32,000 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഇവിടെ സൗജന്യമായിട്ട് ടീച്ചറുടെ സംവിധാനത്തിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 10 വർഷം കൊണ്ട്. 2008 മുതൽ 18 വരെയുള്ള 32,000 ഡോക്ടർ ആശാ കിഷോർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഞാനത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലും ലോകസഭയിലും അവതരിപ്പിച്ചു. 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയെങ്കിലും ചികിത്സ സർക്കാർ മേഖലയിൽ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. സർക്കാർ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്യാൻസറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ ചികിത്സ പൈസയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അതങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, നമുക്ക് 12ഓളം നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സിമെറ്റ് വഴി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഇങ്ങനെ അറിയില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, സിമെറ്റിൽ പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് നമുക്ക് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഈ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു 10, 12, 15 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വലിയ മാറ്റമാണ്, വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതല്ല, നമുക്ക് ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തും മെഡിക്കൽ അക്കാദമിക രംഗത്തും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൺവെൻഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് വളരെ വലിയ സഹായമായിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ കെട്ടിടം പോലും നമ്മുടെ അലൂമിനി അസോസിയേഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സഹായം ഇനിയും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ 3 വർഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തുള്ള എല്ലാവരെയും, ഇതിവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകളും ഓണാശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നൽകിയ ഈ ആദരവിന്, ഈ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതിയാക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.
Next is Professor V. Balakrishnan session. We have a panel discussion on the topic chronic liver diseases and liver transplantation. I invite Professor Narendranathan M. and Professor Ramesh Rajan to moderate the discussion. We have our panelists, Dr. Subhash Gupta, Dr. S. Sudhindran, Dr. Shabir Ali TU, Dr. D. Krishnadas, and Dr. Arun Kumar ML. I invite all the dignitaries onto the stage. Dr. Subhash Gupta is on the way. He will be arriving soon.